concept to mass balance, everybody has his own individual work, right? So for energy balance pun sama, meaning energy balance, one person will do the calculation using manual calculation, the other one will do the calculation, the other one will do hold on the other one will do the calculation using software. Okay, so you're given option, either you want to use Aspen HYSYS, but as I told you, Aspen HYSYS UniKL, that my set only has internal license. We do not have the external license. So since most of you are not in campus, so rather than using Aspen HYSYS, I will teach using Excel. Tetapi regardless what the software you use, the principles or the fundamentals of how the calculation is still the same. Okay, and although it's an individual work, for the energy balance, for one that do simulation, the one that do manual calculation, the information is the same information. Mean both of you will use the same information, just that the calculation, one uses software, another one uses manual calculation. Tetapi information tu mestilah daripada information yang sama. And then when you calculate already, then you will compare the value, and then from the comparison of value, you have to calculate the percentage of difference lah, alright, as shown in the rubrics. So in this slide, what I'm going to cover is actually chapter 5, chapter 6, so energy balance manual, energy balance software. Regardless guna manual ke guna software, the understanding of the calculation is very, very important. Okay, and energy balance dia tak susah. In comparison to maths, I think maths is slightly harder, but energy balance dia tak susah tapi dia menyusahkan because a lot of calculation has to be done. Okay, so in the report, for the one who do the manual calculation, kamu tak payahlah tunjuk semua detail calculation. Okay, so I will tell you what you need to do in the report, because most of the time maybe you can actually use you can also use Excel to calculate. So I don't expect you to tunjuk untuk semua calculation tu sebab it's a lot. Nanti kamu akan faham kemudian kenapa saya kata kamu tak payah tunjuk semua calculation. Okay, you just show example of calculation. Saya dah faham, then as long as you do calculate and you get the final answer, right? Okay, so basically what you do in energy balance is you want to calculate Q tu je, kamu nak kira Q. Okay, so Q tu adalah heat supply or heat release from the equipment. Okay, sometimes kita pun panggil enthalpy ataupun kita panggil heat, either way pun dia masih Q. Okay, but the problem is you have to calculate Q bukan untuk satu equipment, you have to calculate Q for many equipment in your plant. Okay, so first of all, macam nak tahu pula which equipment untuk kira for your energy balance. You have to understand, unlike mass balance dia kena kira untuk semua. Okay, energy balance sebab dia menyusahkan, pengiraan dia banyak, and dia punya pro dia, kamu tak payah kira untuk semua equipment, only certain equipment. But how do you know which equipment to calculate? That's why the very first important information yang kamu kena ada untuk semua stream. Okay, for example, if you have 20 stream number, all stream, kamu kena tahu temperature, pressure dan phase of all the compounds in the stream. So for example, in this case, let's say you imagine this is a plant. I have 4 equipment. So let's say in this 4 equipment, I have 7 streamline. So you can see each streamline, saya dah list out first temperature, pressure and the phase for all the compound. So katakan kamu ada 4 compound, setiap compound tu punya phase you have to know. Okay, without doing this for all stream, okay, you will not be able to do the calculation. Kamu kena tahu dulu ke semua condition ni untuk setiap stream. Okay, you do need the molar flow rate value, tapi molar flow rate value ni tak apa, bukan kamu yang buat. This molar flow rate value will be done by the mass balance student. So that's why by right, energy balance also will need mass balance information sebab dia akan kira molar flow rate tu. That molar flow rate itu yang dikira untuk setiap stream will be used for your energy balance. However, kamu tak boleh dah tunggu budak mass nak habis baru kamu nak buat energy. Tak boleh. It has to go in tandem. Okay, so I will teach you later part mana yang kamu boleh start calculation sementara kamu tunggu kawan kamu mass balance untuk siapkan sebab at the end bila nak kira Q, kamu memang perlukan mass balance punya information untuk kira Q. So please tell your friends kalau yang tak datang hari ni yang buat mass balance dia tak boleh delay, dia tak boleh tunggu sampai minggu 14 dia baru nak buat.
dia akan juga menyusahkan orang yang buat energy balance. Sebab energy balance memerlukan the mass balance information untuk dia kira Q. However, tu tak bermaksud energy balance tak boleh start selagi mass balance tak start. Tak juga, dia dah boleh start sebenarnya. Just at certain part dia akan sangkut. Part last tu untuk kira tu dia akan sangkut. Itu sahaja sebenarnya, but I will explain later. Okay, now when you have already gotten all the stream information, as I told you, temperature, phase and pressure, then only you will determine which equipment yang memerlukan pengiraan. Okay, any equipment di mana in dengan out dia, okay, again for any of the equipment of which the in and the out has changes in temperature or pressure or phase. Salah satu, kalau ada perubahan, sama ada salah satu atau kedua-dua atau ketiga-tiganya. Okay, there are changes in any of these conditions, you will have to do energy balance for the equipment. Okay, so for example in this case, reactor automatic kena buat. Reactor kalau tak ada perubahan suhu, tak ada perubahan tekanan pun, tak ada perubahan fasa pun, reactor automatically kamu kena buat. Okay, so reactor automatic buat. Okay. Next, the other equipment, contohnya macam case kita tengok sini, mixer. You can see the mixer, the inlet is all gas of 100 Celsius 1 atm. Okay, dia punya inlet satu lagi, inlet streamline 1, streamline 7. Streamline 7 also gas 100 Celsius 1 atm. And you can see outlet dia satu stream saja, stream 2 is still gas 100 Celsius 1 atm. So you can see there are no changes of temperature, pressure and phase. So you don't have to do the energy balance for the mixer. Kamu pun tahu kan, mixer memang tak ada tambahan haba, tak ada penebaan. There's no changes of temperature, no changes of pressure, no changes of phase, right? Mixer kan dia just mix sahaja. Okay, so you don't have to do for the mixer. Okay, next reactor automatically kena buat lah. You can see as well, reactor ni pun ada perubahan suhu, ada perubahan tekanan, and as long as it's a reactor, you have to redo the calculation. So one equipment, reactor. So next one, flash separator. So you can see the flash separator, the inlet is 500 Celsius, 5 atm, all gas. You can see outlet stream dia, outlet stream number 4 dah berubah suhu 200 Celsius, 1 atm, perubahan tekanan juga, as well as no change of phase. Tapi ada perubahan tekanan dan perubahan suhu. So definitely dia kena buat. Okay, sama juga kamu tengok kat stream 5 pun kamu tengok ada perubahan phase. You can see one of the compound now is a liquid. So when you have one equipment, ada perubahan tekanan atau temperature or phase pada maknanya in dengan out dia tak semestinya dalam case ni. Kamu boleh nampak that dia ada dah berbeza inlet dengan outlet. Kamu dah kena buat calculation for this flash separator, or basically you have to determine Q for the reactor, Q for the flash separator. So next one, another separator. So this separator pun you can see inlet 200, the outlet is 100, another 100, so change of temperature. Pressure, no change. No, there is a change of phase. You can see there's one ammonia liquid here. Ammonia previously was gas, the liquid. So this one means you have to calculate already for the separator. You have to calculate the Q for separator. Okay. So again, this is the key yang kamu perlu when you want to do energy balance calculation. You cannot wait this. Kamu tak boleh tangguh-tangguh benda ni. Benda ni kena tahu dengan segera. Kalau tak, kamu tak boleh buat langsung energy balance. And you cannot, and then also you tak boleh sebarangan decide, okay, saya nak samakan condition semua, maka saya tak payah buat energy balance. Tak boleh juga, because in principle kita tahu reactor mesti ada Q, separator pun mesti ada Q, sebab separator melibatkan you separate based on the boiling point. Definitely akan ada penyeraan Q. You cannot run. Okay. Heat exchanger mesti ada. Heat exchanger mesti ada perubahan suhu. Heat exchanger you must calculate. So you cannot just simply tukar the condition untuk sama, sebab certain equipment tu kita tahu principally mesti akan ada penyeraan Q. So please make sure you genuinely determine the correct temperature and pressure for you to calculate the Q. Okay, so for example kalau distillation column, kamu kata kamu tak payah kira sebab temperature inlet outlet adalah sama. Memang principally memang salah, sebab kita tahu distillation column dia memisahkan bahan based on the boiling point. Definitely takkan sama dah dia punya
outlet dengan inlet temperature tu definitely dah takkan sama. So you have to understand that concept for you to do energy balance calculation. So in this plant of 4 equipments, basically you have to do energy balance for 3 equipment, or basically you have to calculate Q for reactor, flash separator and another separator. Okay. So next one, why do you need to calculate Q? Okay, sebab last week I dah tell you, right, you have to actually correct back your PFD, okay, and then in the PFD yang report pertama, PFD tu sebenarnya tak lagi perfect. There are still a lot of things incomplete in the PFD report 1. So in report tu kamu dah kena complete, sebab kalau if you don't complete it, you are not able to do your mass balance, energy balance. And in your PFD, okay, in report 2 now, you have additional information we call as stream information table. So this stream information table will be at the bottom of your PFD kalau muat. Kalau tak muat, in another page, of which the PFD, the stream information table, we have the information for all stream number, including the value of Q. So this is what energy balance student have to do. You have to calculate all the Q to fill up the stream information table. Yang mass balance punya students, they will calculate to fill up the calculation, the information for the molar flow rate and the mass flow rate. So that's how mass balance student and energy balance student come in together. You do your calculation and you fill up the stream information table accordingly. Okay, right. So then now I will go into teaching how to do energy balance. However, before we start that, you have to remember, you have to know, you have to use certain appendix table. Kamu CPP, kamu dah pernah belajar, so I just refresh back. You will need a lot of appendix table to do the calculation. So in my VLE for design, have attached this appendix. Kalau kamu perasan daripada buku Felder and Rossi. Dulu CPP pun kita guna buku Felder and Rossi. So the appendix is all I attach is from this Felder and Rossi. However, have to remind you, yang appendix ni adalah hanya untuk compounds yang commonly found. If your plant might have compound yang tak ada dalam appendix table ni, sebab appendix table ni tak boleh cover untuk semua compound yang wujud in the world. Okay, definitely impossible. So you may refer to this appendix table, but if you don't found it, it's very normal sebab mungkin compound kamu tak di cover dalam appendix table ni. So you have to find from other appendix table, or you can just Google it from the internet. Okay, either you find from other reference book or you have to find it from the internet. Okay, so this appendix table is good kalau compound tu ada. Kalau compound tu tak ada, don't need to worry much. You can always find it in other from the internet or from other reference book. Okay, tetapi I explain first apa information yang kamu kena tahu. Okay, regardless kamu guna appendix table ni ke, kamu guna pada internet ke, kamu kena tahu kan apa yang kamu perlukan information, right? Okay, so let me teach you what information you need to know. Okay, so if you are using this appendix table, we call it table B1. This table B1 shows the physical property of your compounds. Okay, so there are banyaklah physical property, but the ones that you will need to use, okay, or you need to find out. So let's say sekarang kamu nak start energy balance calculation, apa saya nasihatkan, kamu list out dulu compound dia, okay, all the compounds in your plant, and find first these properties. Okay, kalau dalam appendix table ni senanglah. Kalau tak ada, you find first from other reference book or from the internet. So what you need to know, first of all, is you need to know the melting temperature of your compound. Okay, so melting temperature normally kita letak Tm. Okay, Tm, the symbol is to signify melting temperature. And in this appendix table, they use Celsius. Okay, so this is the melting temperature. Okay, on the right hand side of melting temperature, we have delta Hm or enthalpy of melting, ataupun we call it juga heat of melting. Okay, so delta Hm is heat of melting, or we can also call it enthalpy of melting, or simpler word, how much heat is needed or released for the compound to melt.
So kamu faham kan ada positif, negatif kan? So kalau positif means how much heat needed ataupun supplied for the compound to melt. Kalau negatif means how much heat is released for the compound to melt. So certain compound bila dia cair, dia memerlukan haba. Certain compound bila dia cair, dia membebaskan haba. So you have to understand kenapa kadang-kadang ada positif, kadang-kadang kenapa ada negatif. Okay, so this heat of melting, apa berkaitannya dengan melting temperature? Means, katakan contohnya saya I take this ammonium nitrate. Okay. Melting temperature dia 169.6. Heat of melting dia 5.4 kJ per mole. Maksudnya, untuk compound ni, for ammonium nitrate to melt at 169.6 Celsius, it needs the energy of 5.4 kJ per mole. So, itu kita panggil heat of melting. Okay, maksudnya, kalau kamu nak meltkan ammonium nitrate, kamu perlu bekalkan tenaga sebanyak 5.4 kJ per mole. Selagi tak cukup 5.4 kJ per mole, your ammonium nitrate will not melt. Okay, so that's a simpler way to explain heat of melting. Later I will explain to you kenapa kita kena tahu heat of melting. Okay, so next one, dah tahu melting, kamu tahu kan melting is from solid to liquid kan? Okay, so kalau liquid kepada vapor, okay, ataupun liquid kepada gas, kita panggil dia akan berlaku pada boiling temperature. Melt liquid, solid to liquid is melting. Liquid to vapor, we call it, it will occurs at boiling temperature. Okay, so TB is to signify boiling temperature, also in Celsius. Okay, so in order for it to boil ataupun vaporize, the heat needed, we call it as heat of vaporization, delta HV. So delta HV is heat of vaporization. Berapa haba yang diperlukan atau dibebaskan for the compound to vaporize ataupun to change from liquid to vapor. Okay, so that's 4 information yang kamu kena ada. Kalau tak ada dalam appendix table ni, kamu kena cari. Okay, you Google. Katakan compound kamu, let's say lah phenol. Google heat of vaporization phenol. So kena tahu juga heat vaporization ni kena tahu pada boiling point berapa. Okay. Google phenol boiling point. These informations are easily obtained, tetapi be very careful of the unit. Sebab pengiraan kamu kena standardized unit. So sometimes when you get from internet, dia bukan kilojoule per mole, serta dia joule per mole, calorie per mole, kilocalorie per mole, so on and so forth. So when you get from the internet, make sure you check the unit. Kalau unit dia tak konsisten, convert lah kepada unit yang kamu gunakan, which is SI unit. I told you, right? You have to use SI unit. So make sure you calculate dalam bentuk SI unit. Okay, so these 4 information you need to know. And the last one is what we call as heat of formation, delta HF. So again, kamu carilah, katakan phenol, kalau tak ada dalam periodic table ni, Google heat of formation of phenol. Okay, apa tu heat of formation? Okay, itu kata yang paling senang kamu nak faham. Okay, also kamu kena faham, okay, heat of formation ni adalah how much heat needed or release. Okay, again, dia kenapa saya kena cakap needed or release? Needed maksudnya haba tu positif. Release maksudnya haba tu negatif. So, heat of formation, how much heat release or needed for the compound to form at 25 Celsius 1 atm. So, kamu kena faham juga, okay? Nilai haba ini semua kena pada satu what we call as reference condition. Okay, so kalau kamu nak tengok, kalau kamu tengok sini, kamu perasan dia kata, okay, I come back to the melting temperature. Melting temperature dia kata, kalau kamu tengok bawah, dia kata melting temperature at 1 atmosphere. Heat of melting diletak sebagai heat of melting pada, sekejap saya check. Okay, dia tak kata apa-apa, heat of melting sahaja. But heat of formation, dia ada reference condition dia. Okay, reference condition dia mesti this heat is how much heat released or supplied for the compound to form at 1 atm 25 Celsius. Ataupun arti kata lain, untuk bahan ini terbentuk pada suhu bilik which is 25 Celsius 1 atm, berapa haba yang diperlukan atau dibebaskan. Okay, contohnya katakan this acetaldehyde CH3CHO. Okay. Sorry, saya tengok acetic acid. Acetic acid is easy to see. Acetic acid, kamu nampak
heat of formation dia ada dua di sini. Negative 486.18 dalam bracket liquid, negative 438.15 dalam bracket G. G is stand for gas. Kenapa? Sebab dia this heat of formation bergantung kepada do you want the acetic acid to form as liquid phase at 25 Celsius 1 atm. Maksudnya sebanyak negative 486.18 of heat is released for acetic acid to form as liquid acetic acid at 25 Celsius 1 atm. On the other hand, for acetic acid to form as vapor ataupun to form as gas pada 25 Celsius 1 atm, sebanyak negative 438.15 heat will be released. So bila nanti kemudian kamu akan menggunakan information heat of formation ini. Okay, please remember you will use this heat of formation punya information. So ada case bila dalam appendix table dia akan tunjuk untuk fasa yang berlainan. So kamu have to be very sure, are you talking about heat of formation of this compound in liquid ataupun this compound in gas? If it's liquid or gas, please make sure you choose the correct heat of formation. Okay, and don't forget, bila kamu guna heat formation ni bermaksud ia pada 25 Celsius 1 atm. Kalau kamu tengok pada internet, okay, katakan because this appendix table 25 Celsius 1 atm. If you use from other reference book or from the internet, dia tak semestinya pada 25 Celsius 1 atm. So kamu kena check betul-betul daripada internet, katakan kamu dapat heat of formation acetic acid ni katakan 500 kJ per mole. Check heat of formation ni pada reference condition apa, or in other words, this heat of formation is at what temperature and what pressure, because it will influence your energy balance calculation. So most of the time your seniors will do this mistake, dia tak check sebab kalau appendix table memang dah terus assume 25 Celsius 1 atm, tapi kalau you get from other reference dia tak semestinya, so calculation kamu dah berlainan sedikit. Okay, I will explain later why. Okay, another one you will use table B2. Table B2 is heat capacity table. Later I will explain macam mana kita nak guna table ni. Tapi kamu kena fahamlah how this table works. Actually kamu dah pernah belajar sebenarnya. So not a problem. You just need to refresh certain information. Cara pengiraan dia nanti kamu kena refresh sikit lah. Alright? Sebab I will show you all the formula and so on. So this heat capacity table we can use to calculate enthalpy for the change of temperature. So kita nak kirakan berapa heat yang dibebaskan atau diperlukan apabila ada perubahan suhu. So when you calculate this enthalpy, most often kita akan guna table B2. Tetapi again, B2 pun masalah dia hanya limited untuk certain compound sahaja. So if you don't have in this table your compound, you have to again Google or find from other literature this heat capacity. Okay, so then again be very careful about the unit. For example, dalam case ni, kalau kamu guna pengiraan ini, okay, katakanlah saya tengok contoh aceton. Okay, so aceton kamu nampak heat capacity dia ada dua baris. Kenapa? Sebab baris pertama is for liquid aceton. So if you're calculating for liquid aceton, kamu guna baris yang pertama. If you're calculating for gas aceton, then kamu akan guna baris yang kedua. Be very careful about that as well. Okay, next. Unit dia. Okay, so unit dia kena tengok. Katakan kamu guna untuk row pertama, row kedua aceton ni, unit dia adalah Celsius. So maksudnya nanti nilai enthalpy kamu akan menjadi kilojoule per mole Celsius. So means nanti bila kamu calculate, kamu kena guna Celsius lah. Tetapi be very careful. Certain compound, heat capacity dia dalam bentuk Kelvin. So kalau bentuk Kelvin, kamu kena convert lah your temperature to Kelvin. So this is also something that student prone to do mistake. Mistake ni saya boleh senang tangkap dia. I will tell you how I know
daripada tengok nilai Q tu saya dah boleh tahu calculation tu betul ke tak betul just by looking at the value of the Q. So it also will help you to understand. Kalau kamu dah kira, kamu tengok macam pelik tu, I will tell you, you will understand means that something is already wrong in the calculation. So most of the time energy balance ni salah kira sebab unit dah tak konsisten, especially if you get the information from the internet. Sebab internet unit dia tak semestinya kilojoule per mole. Okay, kadang-kadang kalori per mole, so on and so forth. So you have to be very careful, kena convert kepada unit yang konsisten. Okay, then next. The number. Okay, nampak sini number dia ada A times 10 power 3, times power 5, times power 8, times power 12. However, in your calculation, you must use it as 10 power minus 3, 10 power minus 5, 10 power minus 8, 10 power minus 12. Okay, again, in the book, it's written as 10 power 3, 10 power 8, 10 power 5, 10 power 8, 10 power 12. However, in calculation, you have to use it as 10 power minus 3, 10 power minus 5, 10 power minus 8, 10 power minus 12. Okay, nanti saya terangkan macam mana kita akan calculate guna table B2. Okay, next. In alternative to table B2, ada satu lagi table yang lebih senang untuk kamu gunakan untuk kira enthalpy for perubahan suhu. You can also use table B8, tetapi table B8 ni senang, tetapi dia punya cons dia, they cover only gas and only selected gas. Okay, so kalau kamu perasan nanti table B2, kamu akan nampak pengiraan dia panjang sebab dia adalah pengamiran. Kamu kena kira panjang. Table B8 ni straightforward tau, terus ambil nombor. Tetapi dia punya cons dia hanya selected saja. So let's say if you are using air or O2 or N2 or H2 or CO, CO2 or water, tapi water ni pun dalam bentuk gas, then you can use, water ni dalam bentuk liquid lah. You can use table B8. Okay, maksudnya contohnya, katakan kamu nak kira enthalpy untuk perubahan suhu untuk oksigen. Katakan oksigen ni berubah daripada 25 Celsius kepada 100 Celsius. So, berapa perubahan enthalpy dia? Enthalpy at 100, H100 minus H25, jadi 2.24 saja. Terus straightforward. Kamu terus petik, terus kira. Kalau tadi guna table B2, kamu kena kamu kena ganti, kamu kena kira, pengiraan dia panjang. But either one also, pengiraan dia, jawapan akhir dia masih sama. Tetapi, kamu pula jangan lupa. Okay. If you want to use table B8, reference condition dia, nanti I will teach you about the importance of knowing reference condition. Kalau table B8, reference condition dia dah standard. Dia mesti pada 1 atm, 25 Celsius and gas phase. Betul lah, maknanya water ni kena dalam bentuk gas. Okay. Reference condition dia mesti gas phase, temperature 25 Celsius, pressure mesti 1 atm. So, whenever you want to do any calculation, ketiga-tiga ni kamu kena betul-betul make sure kamu dah tahu and kamu dah set reference condition yang betul. Kalau salah pun, pengiraan akan jadi salah. Okay, I will teach you macam mana nak menggunakan table B8 later in another example. Okay, now starting doing energy balance calculation. Kita belum start lagi. Kita start dulu dengan memahami how to do the calculation. Okay, so first of all, when you want to do energy balance, for the equipment yang kamu dah tentukan, yang you have to calculate the Q, you have to do these two important things. First, you have to have the diagram lah, okay, the block diagram for the equipment. So make sure macam mass balance juga, dia kena ada block diagram dia. So for the block diagram, kamu kena letak apa inlet dia, apa outlet dia, and saya pun termiss out, please label your block diagram with your stream number according to your PFD. So for example, katakan evaporator ni kan, katakan yang masuk dalam PFD kamu stream number 5. So label stream number 5. Yang keluar katakan stream number 6 and 7. So label your block diagram with the correct stream number according to your PFD. That's one. Okay. Next, for each of the stream, for the inlet and outlet stream, kamu kena labelkan
compound dia, okay, first is please label, please know the mass flow rate. Sebab tu saya kata mass flow rate ni kena tahu daripada mass balance punya student. So you have to list out, katakan hexane yang masuk hexane, berapa dia punya molar flow rate. Okay, so berapa molar flow rate dia. So make sure kamu kena consistent lah. Kalau your friend, if you are calculating in Q tu, Q ni biasa dalam bentuk kilojoule per mole. Sometimes student kira kilojoule per kilomole. Tak apa, tapi yang standard biasa is kilojoule per mole. So since Q tu dalam bentuk kilojoule per mole, maka your molar flow rate dalam bentuk mole lah. Okay, so make sure it's calculated in the form of mole. Alright, so molar flow rate lah, mole per hour ke, so on and so forth. Tapi pengiraan dia mesti dalam bentuk mole, cannot kilomole, cannot pound mole, so that we can make it uniform. Okay. Then list out the phase of the compound. For example, in this case, hexane vapor, benzene vapor. Kamu kena tentukan phase dia dan tulis betul-betul. And then list out the temperature and the pressure of the stream. So for example, inlet stream ni temperature dia 65 Celsius, 1 atm. Do similarly for your outlet stream as well. Molar flow rate, fasa, temperature, pressure. Okay, so tak ada molar flow rate pun tak apa dahulu. Tapi kamu dah boleh start calculation as long as kamu ada fasa, phase, temperature and pressure. Without this, you cannot do your calculation. Okay, you cannot do your calculation, right? Okay. So then next, okay. Oh sorry, yang pasal Q saya dah terconfuse. Pengiraan kamu enthalpy tu dalam bentuk kilojoule per mole. Okay, sorry. Enthalpy kilojoule per mole kan darab dengan, nanti saya ajar kamu, kan darab dengan molar flow rate. So molar flow rate akan jadi mole per hour. So kilojoule per mole darab mole per hour, kamu akan dapat dalam bentuk kilojoule per hour. Okay, sorry. Ini bukan kilojoule per mole. Kilojoule per mole tu enthalpy, bukan Q. Q is in the form of kilojoule per hour. So betul lah. Okay, so make sure just that. Yang saya nak sampaikan adalah kalau enthalpy kamu dalam bentuk kilojoule per mole, so molar flow rate kamu dalam bentuk mole juga. Mole per hour ke apa, tapi mesti mole. Tak boleh kilomole, tak boleh pound mole. Kalau tak boleh darab dengan enthalpy kamu. Okay, so done on the block diagram. Okay, so next kita akan pergi kepada inlet outlet enthalpy table. This table is compulsory for your energy balance. Setiap satu equipment mesti ada inlet outlet enthalpy table dan table ni kena berisi dengan number. Sekarang bila saya tunjuk contoh tak ada nombor lagi, saya labelkan saja. Tapi bila kamu dah kira, kamu kena labelkan, kamu kena ganti dengan nilai dalam inlet outlet enthalpy table ini. Okay. Apa yang ada dalam inlet outlet enthalpy table? First of all, kamu mesti ada reference condition. Di atas table ini mesti ada reference condition. Kalau inlet outlet enthalpy table kamu tak ada reference condition, I will deem it as a wrong calculation. Sebab saya tak tahu kamu kira berdasarkan apa condition rujukan kamu. Okay, so please remind, if you have groupmate yang tak datang hari ni, kalau saya takut dia tak tengok video, saya kena warning dulu. Kalau inlet outlet enthalpy table tak ada reference condition, that calculation is deemed as wrong. Sebab kita tak tahu kamu calculate berdasarkan condition apa. So what do you need to write? In the reference condition, kamu kena write clearly for each of the compound. Kalau tekan ada 10 compound, setiap compound kena ada dalam reference condition dan nyatakan for each condition itu, each compound itu, apakah reference condition which is phase, temperature, pressure. Again, katakan kamu ada 5, katakan kita ada 2 compound kan? So, saya letak hexane. Reference condition dia, vapor 65 Celsius 1 atm. Benzene, vapor 65 Celsius 1 atm. The reference condition, I will teach you later how to choose or how to know. Okay? Ada kriteria untuk pemilihan reference condition. First. Second, reference condition tak semestinya kena sama untuk setiap compound.
Dia boleh jadi sama, dia boleh juga jadi tak sama. Tapi yang penting kamu kena state reference condition tu sebab that is the starting of your calculation punya basis. Tanpa itu, your energy balance tu tak bermakna ataupun the number doesn't make sense when you don't tell what is the reference condition. And the reference condition mesti ada 3. Phase, temperature, pressure. I will teach you later macam mana kita nak tahu. Okay, next. In the table, you will have 3 column. Okay, column pertama, substance or the compound. Okay, compound ni pula, kalau compound itu exists in different phase in your diagram, dia ada baris dia sendiri. It has its own row. For example, in this example, hexane and benzene exist in the form of vapor and liquid. So, kamu nampak saya ada satu row hexane vapor, satu row hexane liquid, satu row benzene vapor, satu row benzene liquid. You have to have separate row kalau compound itu dalam diagram ini wujud dalam fasa yang berlainan. So, contohnya kamu nampak kan? Inlet hexane vapor, outlet di bawah ada hexane liquid. So, dia dah berubah fasa, dia tak boleh kongsi row yang sama. So, if you have 5 compounds, compound tu semua wujud dalam fasa yang berlainan, you have to have different row for the compound and you have to clarify, letak clearly row itu untuk compound itu dalam fasa apa. Vapor ke, liquid ke, solid ke. So kamu kena state. Kalau kamu tak cakap fasa mana, so I will not know row ini untuk hexane vapor ke, hexane liquid. Okay, next. The second column is inlet. Okay, inlet punya column terbahagi kepada 2. Okay, kenapa terbahagi kepada 2? Is to address, one is for the molar flow rate. Sebab tu saya kata molar flow rate ni kita tahu daripada energy mass balance punya calculation. Sebab you need that to calculate Q kemudian. Okay, so N in will be the inlet molar flow rate of the compound. So inlet molar flow rate ni kamu kena tengok. Contohnya dalam diagram ini, inlet molar flow rate is only for hexane vapor, benzene vapor. So kamu nampak dalam kolom inlet saya, dalam untuk N in is inlet molar flow rate, hanya hexane vapor N1, benzene vapor N2 yang akan ada nilai. So yang saya letak stroke pada hexane liquid, benzene liquid untuk molar flow rate inlet. Kenapa saya letak sebagai dash? Sebab tak ada hexane dan benzene liquid yang masuk. Yang masuk hanya adalah molar flow rate, hexane vapor, benzene vapor. So katakan your friend, the mass balance has calculated. Benzene vapor yang masuk 100 mol per hour. Okay, so kamu tulis N2 100. Katakan hexane vapor yang masuk 200 mol per hour. So N1 200. Okay, so I write it as N1, N2 sebab saya tak ada nombor. But you have to replace with the molar flow rate from your friend that do the calculation. Okay, so that's one. Okay, so yang sebelah kiri, sebelah kanan dia adalah H in, enthalpy in. Okay, maksudnya kita akan kira enthalpy in dahulu. Okay, so how to calculate enthalpy in ini nanti kita akan belajar. Okay, I will explain kenapa dalam kes ni enthalpy ini jadi kosong. I will explain later. Okay, so the third column is outlet pula. So outlet pun terbagi kepada 2. N out, H out. In N out is the outlet molar flow rate. H out, outlet enthalpy. So you can see dalam kes outlet, all the compound akan ada molar flow rate dia untuk fasa yang berlainan. Because at the top, hexane vapor ada molar flow rate dia, N3. Benzene vapor ada molar flow rate dia, N4. Hexane liquid ada molar flow rate dia, N5. Benzene liquid ada molar flow rate dia, N6. Sebab tu ada N3, N5, N3, N4, N5, N6. So, all this molar flow rate you will obtain from your colleague yang buat mass balance. And then subsequently you have enthalpy out. Okay, yang enthalpy out ni, yang ni saya kata yang untuk energy balance, kamu dah boleh start kira enthalpy. Enthalpy tu kamu dah kira. Bila kamu dah dapat information pasal mass balance, yang N1, N2, N3, N4, N5, N6, kamu just ganti, baru kamu guna untuk kira Q kemudian. I will teach you how to calculate Q.
Tapi yang penting sementara kamu menunggu the mass balance to complete its calculation, you can already calculate the enthalpy. Okay, now let's again explain why dalam case table ini saya letak enthalpy in hexane vapor, enthalpy in benzene vapor as 0. Okay, sebelum saya pergi ke itu, okay, you have to know, you have to calculate enthalpy untuk mana compound yang ada molar flow rate. So contohnya kes ni, hexane liquid, kan kita kata dia tak ada inlet molar flow rate, automatic enthalpy dia kamu dah tak payah kira. Sama macam benzene liquid. Sebab dia tak ada inlet molar flow rate, automatic enthalpy tak payah kira. Yang lain ada molar flow rate, enthalpy harus dikira. Okay. Tetapi kenapa case enthalpy in ini saya letak sebagai 0 dan saya letak sebagai reference? Okay, this is because depends on apakah kamu punya reference condition. Jadi kita akan belajar kemudian macam mana kita nak menentukan reference condition ni. Tetapi once kamu dah tentukan reference condition ni, bagaimana pengiraan dia? Okay, contohnya untuk case yang pertama ini, katakan saya letak sebagai H1. So by right, H1 adalah enthalpy untuk perubahan daripada reference condition di mana hexane vapor 65 Celsius 1 atm kepada inlet condition yang itu hexane vapor 65 Celsius 1 atm. Disebabkan reference condition saya sama untuk hexane, sama dengan inlet condition hexane, sebab tu dia enthalpy dia jadi kosong. Kebetulan saya pilih reference condition saya untuk hexane sama dengan reference condition reference condition hexane saya sama dengan inlet condition hexane saya. Kalau dah sama, sebab tu enthalpy dia menjadi kosong. Sama juga untuk benzene. Reference condition benzene saya yang atas table ni sama dengan inlet condition. Sebab tu dia menjadi kosong. Tak ada, maksud saya dia tak ada perubahan, dia sama reference condition kepada inlet condition tu, temperature sama, pressure sama, fasa sama. So tak adalah perubahan enthalpy, sebab tu dia menjadi kosong. Tetapi kenapa ada H3, H4, H5, H6? Okay, contohnya untuk H3. H3 adalah kamu akan mengira perubahan enthalpy daripada hexane vapor 65 Celsius 1 atm kepada atas hexane vapor 25 Celsius 5 atm. So apa beza dia? Fasa masih sama. Dia reference kepada condition atas, fasa masih sama, masih vapor. Tetapi suhu dah berubah. Reference is 65. My outlet at the top is 25 Celsius, dah berubah suhu. Second, fasa pun dah berubah. My reference is 1 atm, my outlet at the top is 5 atm, perubahan fasa. So bila ada perubahan salah satu ataupun dalam kes ni dua perubahan, kamu dah kena kira enthalpy dia. So you can see from this example, okay, yang atas ni, hexane vapor 65 Celsius 1 atm, reference condition saya kepada condition di atas H3 yang di atas, hexane outlet top produk saya, hexane vapor 25 5 atm. Sama untuk H4, kita kira untuk benzene vapor. So benzene vapor yang di atas. Okay, daripada reference condition saya, benzene vapor 65 Celsius 1 atm kepada condition di atas, which is benzene vapor 25 Celsius 5 atm. Again, change of temperature, change of pressure. So maksudnya yang saya buat yang kedua ni adalah untuk reference condition kepada top product punya condition. Di mana kamu kena separate. Satu untuk benzene top product, satu untuk hexane top product. Now, next one. Kita kena buat pula daripada reference condition kepada bottom product saya. Then, kena separate benzene and hexane. So, first one kalau hexane, from the reference condition, hexane vapor 65 Celsius 1 atm kepada my hexane bottom product, hexane liquid 25 Celsius 5 atm.
So sekarang untuk H5 ada perubahan fasa, perubahan suhu, perubahan tekanan. So this one is H5. So kamu nampak tadi kita kira H3 untuk hexane vapor top, atas outlet. H4 benzene vapor atas top produk. Dan kita kira H5 ni kenapa di benzene, tengok di hexane liquid H5 di sini. So kita nak kira sekarang perubahan daripada hexane reference kepada bottom product di mana hexane tu adalah liquid H5. Then you do the same for benzene liquid untuk mendapatkan H6. Ataupun erti kata lain seperti kata kamu kena kira daripada reference kepada inlet. Kebetulan sama, inlet punya entalpi kosong. Reference kepada top product, condition berlainan, dah kena kira entalpi dia. Ataupun daripada reference kepada dan juga reference kepada bottom, ada perubahan, either temperature, pressure or phase, you have to calculate the enthalpy. Okay, so then after you calculated the enthalpy, what you need to do to calculate Q, okay, you need to cari total enthalpy in, total enthalpy out. How to do this is total enthalpy in ataupun inlet adalah bersama dengan dalam kes ni N1 darab 0, 0 lah kan. So 0 plus N2 darab 0, 0 juga. So total inlet enthalpy ni kosong. Kenapa total enthalpy inlet ni kosong? Sebab reference condition kita sama dengan inlet condition. Sebab tu kamu akan dapat 0. For the total outlet enthalpy. So total outlet enthalpy is the same as N3 multiplied by H3 plus N5 multiplied by H5 plus N4 multiplied with H4 plus N6 multiplied with H6. You will get the total enthalpy out. And then to kira Q, to calculate Q, basically Q adalah sama dengan total enthalpy out minus total enthalpy in. That's how you get your Q. That's why I said for the energy balance, kamu dah boleh isi table ni. Enthalpy tu kamu semua dah boleh kira. Just that kamu tak boleh kira total enthalpy in, total enthalpy out dan Q selagi kamu tak ada mass balance punya molar flow rate. Okay, so that's why you need to ask your friends for mass balance. Dia tak boleh tunggu sampai last minute baru nak settle sebab nanti energy balance tak boleh settle selagi dia tak ada molar flow rate itu. Tapi tak bermaksud energy balance tak boleh start. Okay, you dah boleh start. Alright, okay, then next. I put here H3, kamu nampak sini saya letak anak panah kan, daripada reference kepada the top product or reference to the bottom product. You can see I put daripada reference condition kepada the outlet condition. And then this enthalpy untuk kita kira, dia tak boleh kira sebarangan. It needs a certain method. And before you do the calculation, we have to first find hypothetical path. Okay, nanti saya akan ajar apa itu hypothetical path. Sebab nak mengira enthalpy, katakanlah kita nak kira enthalpy kan, perubahan haba for this hexane. From vapor 65 Celsius 1 atm kepada vapor 25 Celsius 5 atm. Dia punya pengiraan bukan straightforward. Kamu kena buat dulu hypothetical path, then only you can calculate. Okay, so that's one challenge. Second, reference condition. Reference condition, kamu tak boleh pilih sebarangan. There are certain rules in order for you to choose the reference condition depending on whether you're doing reactive or non-reactive energy balance. I will teach you as we go to the calculation method. Okay, so next one, sorry. Okay. Now I teach you how to do hypothetical process path. Sebab bila kita nak kira enthalpy, kita tak boleh kira straightforward terus. Macam contoh kes ini, hexane vapor 65 1 atm kepada hexane vapor 25 5 atm. Pengiraan dia bukan straightforward terus boleh kira. Okay, kita perlu buat dahulu hypothetical process path. Okay, dia punya rules. Okay. Kamu kena tahu starting dengan N dahulu. Ataupun contohnya kes dia, hypothetical path ni macam ni. Contohnya, daripada my set, kamu nak pergi kepada moi. Okay. To go my set to moi,
Of course, directly kamu fikir guna kereta boleh straight pergi, which is correct. However, you think about the road. We talk about in terms of road. Okay, so sebenarnya kita nak kira katakan distance daripada my set kepada mua. Itu adalah kamu punya enthalpy. Okay. Tapi kamu kena tahu untuk pergi daripada my set kepada mua, dia ada banyak jenis jalan. Kalau kamu pilih jalan yang berlainan, distance dia, total distance dia akan menjadi berlainan. So it's the same thing as hypothetical process path. Kamu assume kamu tak ada satu jalan straight daripada my set kepada mua. Mungkin kamu terpaksa lalu highway, masuk dulu highway Aikro baru guna AMJ. Ataupun kamu boleh masuk kat highway Jasin guna AMJ. Either way kamu tetap sampai mua. Tetapi ia bergantung kepada apa jalan yang kamu gunakan. So this is the same concept. Kamu kena tahu starting condition kamu mesti reference condition. Again, starting condition mesti reference condition yang kamu pilih. The end point is condition apa enthalpy yang kamu nak kira. Contohnya dalam kes ini, starting dia adalah reference condition. Dia punya end point dia adalah pengiraan untuk enthalpy condition, untuk enthalpy mana yang kamu sedang kira. That will be your end point. So dah tahu starting, dah tahu end, baru buat hypothetical process path. Okay, kenapa kita kena ada hypothetical process path? Sebab, okay, contohnya kamu tengok contoh yang saya beri, katakan starting condition dia phenol. Okay, phenol ni adalah dalam bentuk solid phenol 25 Celsius 1 atm. Katakan tu adalah reference condition saya. Saya nak kira enthalpy apabila it change to phenol liquid 100 Celsius 3 atm. Kamu boleh nampak from the beginning to the end, okay, dia ada perubahan fasa, solid to liquid, change of phase. 25 Celsius to 100 Celsius, change of temperature. 1 atm to 3 atm, change of pressure. So, bila kita nak kira enthalpy delta H ni, kita tak boleh kira directly sebab ada 3 benda yang berubah pada waktu yang sama. So, bila kita nak buat pengiraan enthalpy, setiap satu pengiraan itu only must involve satu sahaja perubahan. Sama ada perubahan suhu atau perubahan tekanan atau perubahan fasa. Bila kita ada 3 benda yang berubah ataupun 2 benda berubah ataupun 2 benda berubah, kita kena pisahkan pengiraan itu kepada path-path yang berlainan. So, for example, in this case, okay, first of all, bila ada perubahan fasa, you must understand, okay, enthalpy calculation ni akan ada pengiraan untuk perubahan fasa, perubahan suhu, perubahan tekanan. Okay. And bila kamu ada case di mana perubahan fasa from let's say solid to liquid, kamu tak boleh sebarangan tukar ataupun kamu tak boleh sebarangan kira. Okay, maksudnya, okay, in this case, for me to change my phenol from solid to liquid, maksudnya saya kena cairkan phenol saya dulu. Means, in order for me to change my solid phenol to liquid phenol, I have to first naikkan suhu sampai capai melting point phenol. Barulah phenol solid jadi phenol liquid. So, the first path, saya kena ubah suhu dulu, bawa kepada suhu takat cair, takat lebur phenol, baru phenol tu akan menjadi liquid. So, first path yang saya buat, I will be phenol solid 42.5 Celsius. Kenapa 42.5 Celsius? Sebab when you check the reference appendix table, melting point phenol 42.5. So, saya panaskan dulu kepada 42.5 1 atm. So, this will be my first enthalpy calculation. Enthalpy yang path pertama ni, jalan pertama ni adalah untuk mengira enthalpy di mana ada perubahan suhu daripada 25 to 42.5. Kalau perasan, phase masih sama, temperature yang berubah, tekanan masih sama. So, saya just kira enthalpy bila saya naikkan suhu daripada 25 to 42.5. Enthalpy because change of temperature. Next, bila phenol saya dah
at my melting point, baru dia boleh bertukar fasa. So the second path, kamu nampak daripada phenol solid menjadi phenol liquid. Sebab dia dah capai melting point, dia bertukar fasa. So the second path akan menjadi from solid 42.51 atm to phenol liquid 42.51 atm. So dia akan menjadi entalpi H2. H1 untuk kira entalpi naik kepada melting point. H2 adalah entalpi apabila dia berubah fasa. So kamu nampak setiap satu path ni hanya satu benda yang boleh berubah. So yang perubahan tu kamu kena betul-betul tahulah kenapa saya kena bawa kepada 42.5 sebab saya nak tukar fasa dahulu. Saya tak boleh tukar sebarangan, saya kena tukar pada melting point dia. Okay, now kamu dah dapat sekarang phenol kamu in the form of liquid 42.51 atm. Tetapi kamu tengok endpoint kamu, okay, liquid dah sama, kamu dah dapat. Phenol liquid tu kamu dah dapat. Tetapi phenol final kamu mesti 100 Celsius 3 atm. Now your phenol is liquid but is still 42.51 atm. So what do? You increase further the temperature to become 100 Celsius 1 atm. Sekarang sekali lagi saya tukar, saya naikkan lagi suhu untuk mencapai my final temperature which is 100 Celsius. So this will be H3. So kalau nampak H3 hanya suhu yang berubah, phase tak berubah, tekanan tak berubah. Tetapi now, although I already got liquid phenol 100 Celsius 1 atm, it still doesn't fulfill what I need final which is 3 atm. So, saya naikkan pula tekanan untuk mencapai tekanan akhir yang saya perlukan. So, path yang last ni H4. H4 adalah entalpi bila dia berubah tekanan. H3 apabila dia berubah suhu daripada 42.5 kepada 100 Celsius. So when you already done the all the path, kamu kena kira entalpi tu separately. Maknanya kamu kena kira H1, kira H2, kira H3, kira H4, jumlahkan kesemuanya baru kamu dapat delta H untuk that changes of condition for phenol. So kamu nampak at first starting dengan N satu path je. Tetapi untuk satu path itu you need shorter path in order to get that entire path punya delta H. That's why I told you calculation ni menyusahkan disebabkan itu. Dan kenapa we have different path? Sebab setiap path tu hanya satu condition yang boleh berubah. Either temperature or pressure or phase. Kamu tak boleh ubah dua condition dalam satu path. That's why the calculation become long. Okay, so next one. Now I teach you how to calculate entalpi disebabkan perubahan suhu, perubahan tekanan atau perubahan fasa. Okay. For the change of temperature, okay, katakan tadi kan kita ada case daripada 25 kita nak panaskan kepada 42.5 or daripada 42.5 kita nak panaskan kepada 300. How do you do calculation? Okay. If your compound is in table B2, you are lucky enough, you can use table B2 heat capacity. However, kalau tak ada, you can find from other reference book or from the internet, tapi make sure the units you use are consistent. When you use table B2, your value of enthalpy will be kilojoule per mole. Okay, again, if you use this table, your data enthalpy will be in kilojoule per mole. If you use other table, it might be kilocalorie per mole or something else. If you have any other value, kamu kira dulu, dan kemudian kamu kira, kalau kamu appendix table tu, kamu ikut dulu unit dia. Lepas kamu dapat final answer enthalpy tu, baru kamu tukar kepada kilojoule per mole. That will be the easier way. Okay, again I repeat, if you use other table, let's say dia bukan unit kilojoule per mole, kamu kira dulu unit yang dia ada, final enthalpy punya answer tu baru kamu tukar kepada kilojoule per mole. It will be much easier. Okay. To use this table to calculate the value, dia ada formula dia. Okay, so the enthalpy kilojoule per mole equals to integrating from T1 to T2. T1 adalah suhu permulaan,
T2 is your final temperature. Always remember this is important. Kalau kamu terbalik, nilai kamu akan jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. So kamu kena tengok betul-betul T1 suhu permulaan, T2 suhu pengakhiran ataupun beginning and final temperature. Okay, the rule of thumb untuk saya tahu pengiraan ni betul ke tak, kalau kamu mengira enthalpy for increase of temperature, then enthalpy will be a positive value. If you are calculating enthalpy for the decrement of temperature ataupun the reducement of temperature, macam dalam kes kamu ada pengurangan suhu, nilai enthalpy kamu mesti negatif. Kalau kamu dapat positif, kamu cek balik. Sebab tu saya boleh cek dengan senang. Kalau saya nampak peningkatan suhu, nilai enthalpy tu negatif, saya dah tahu mesti salah pengiraan. Okay, again, so this is something that you can use as a clue. Naik suhu, enthalpy positif. Turun suhu, enthalpy negatif. Okay, so you calculate formula dia T1, T2 in column, in bracket A plus BT plus C2 square plus DT power of 3 DT. Kita integrate. So then you replace the A, B, C, D value from the table. Okay, so for example macam aceton. Aceton kamu kena be very careful with the table sebab heat capacity depends on your phase. Are you calculating aceton liquid or aceton gas? Don't make mistake. Ni pun akan mistake kalau kamu tak tengok fasa yang betul. Okay, so for example, I'm calculating for aceton gas. So A 71.96 times 10 power of minus 3. Don't forget 71.96 times 10 power minus 3 in bracket T2 minus T1. Check balik table. Unit suhu Celsius. So make sure you replace Celsius. My plus B per 2. My B is 20.10 times 10 power minus 5 divided by 2 in bracket T2 power of 2 minus T1 power of 2. Continue, plus, so on and so forth. Continue for your C, continue for your D. Be very careful of the negative positive sign. Don't forget multiply 10 power of minus 8, 10 power of minus 12. Don't forget T2 kejap ada kuasa 3, T2 kejap ada kuasa 4. Okay, sebab tu saya kata memang pengiraan ni tedious. So dalam kamu punya report, kamu tak payah tunjuk semua manual calculation. Maybe you show the first one, the rest gunalah Excel untuk calculate. You input into Excel, Excel dah boleh calculate untuk kamu. Just that kamu a bit susah, kamu kena input dulu nilai ABCD ni. Tapi once kamu ada formula, kamu tukar nilai, kamu dah senang kira. Kalau kamu nak kira manually, a lot. Okay, so that's why you don't need to show me the manual calculation for all, but you need to calculate. Either you want to use Excel or you want to use any other software to make your calculation faster. I encourage you to do so. Okay, right. Okay, so this is example. You can see this later. I already discussed how to calculate to get your enthalpy. So this enthalpy adalah untuk contoh di mana saya nak ubah reference condition daripada reference condition saya aceton vapor 60 Celsius 1 atm to aceton vapor 200 Celsius 1 atm. Kamu nampak? Kita nak kira enthalpy disebabkan perubahan suhu. So, kamu nampak saya kira daripada 60 to 200. Bawah tu adalah suhu permulaan, atas tu suhu pengakhiran. So, you can see increase of temperature, my enthalpy surely a positive enthalpy. So, kalau kamu kira dapat negatif, kamu check lah balik. Mesti ada salah somewhere. Okay, next one. Change of pressure. Okay, katakan kes kamu enthalpy nak kira disebabkan perubahan tekanan. Okay. Most of the time, you may consider whether dia adalah gases, solid atau liquid. You have to first consider gas, solid or liquid. If gas, ada ideal gas, non-ideal gas. Check. If you are talking about ideal gas, enthalpy disebabkan perubahan tekanan adalah kosong. Maksudnya, path tu ada untuk perubahan tekanan, tetapi enthalpy untuk perubahan itu adalah kosong. Okay. So, kalau dia non-ideal gas, okay, check. Okay, kamu kena Google. Let's say you're doing CO2 or N2 or whatever, check. Is it non-ideal gas or ideal gas? Kalau non-ideal gas, if it's less than 5 atm perubahan tekanan,
you can assume the enthalpy as 0 as well. Tetapi if it's more than 5 atm, kamu dah kena kira perubahan enthalpy disebabkan tekanan. Okay. Appendix table yang Felder and Rossi dia hanya cover untuk water. For the other compound, you have to find from reference, other reference book, or you may find from the internet. So internet, you have to find the enthalpy of the compound at the different pressure untuk kamu kira. Okay. Tetapi most of the time, this is also a big challenge. So susah nak dapat. If you can get, you can use. But if you cannot get, sometimes at time masinya, kalau disebabkan perubahan tekanan, you may assume the enthalpy change as 0. Kenapa? Sebab biasanya perubahan tekanan, perubahan enthalpy disebabkan tekanan ni, dia tak significant in comparison kepada perubahan suhu dan fasa. So it may be deemed as negligible. So if you have, you can find, so much better. But if let's say you cannot find, you may assume the change of enthalpy due to pressure change as 0 is also still fine. Okay, so for that is for the non-ideal gases. For solid and liquid, you can calculate using enthalpy equals to specific volume multiplied with the change of pressure. Okay, kalau kamu ada solid atau liquid, kamu boleh kira dengan senang. Equals to specific volume, find saja from the internet or reference book, let's say phenol, specific volume dia, multiply with the change of pressure. Delta P tu basal pressure. So katakan from 1 atm to 5 atm. Dia punya delta P adalah 4 atm, right? So 4 atm multiply with the specific volume. So this is for solid or liquid. The one yang saya kata negligible adalah kalau ada non-ideal gases, because I think based on your senior, and I admit it's a bit hard to find the information. Okay, so for example contohnya case ni. So acetone vapor 60 Celsius 1 atm to acetone vapor 60 Celsius 3 atm. So perubahan tekanan, right, from 1 atm to 3 atm. Since it's less than 5 atm, we deem it as negligible. So walaupun puff ni ada, tetapi delta H dia adalah kosong. Okay. Next one, perubahan fasa. So remember I told you just now and I show you, right? There's a hypothetical path untuk kamu ubah fasa. Means kalau kamu nak tukar daripada solid kepada liquid, kamu bawa kepada suhu melting dia, lepas tu kamu akan tukar fasa. So change of phase will also have its enthalpy. Tetapi kamu kena faham konsep enthalpy due to change of phase. Okay. So the change of phase akan ada 4 jenis yang berlainan. Okay. Why? Because we have solid, liquid, vapor. Okay. So solid to liquid, of course lah melting. So the enthalpy we call as heat of melting. Berapa haba yang dibebaskan atau diperlukan for the compound from solid jadi liquid. We call it delta HM, heat of melting. Okay. So kalau kita terbalikkan, katakan from liquid you want to make it become solid. Tadi solid pada liquid cair kan? Kalau liquid kepada solid, BM kita panggil pembekuan, right? In English we call it solidification. Kita nak solidify compound kita daripada liquid kepada solid. This is ada juga enthalpy dia. Enthalpy dia we call as enthalpy of solidification or heat of solidification. Dan heat of solidification ataupun enthalpy of solidification is just negative heat of melting. Ataupun kata lain, katakan kamu ada aceton solid menjadi aceton liquid. Katakan dia memerlukan 10 kilojoule per mol. Maknanya kita perlukan 10, dia perlu ada serap 10 kilojoule per mol baru aceton solid jadi aceton liquid, heat of melting. Tapi sekarang katakan aceton liquid saya nak bekukan menjadi aceton solid, maka aceton liquid tu perlu bebaskan 10 kJ per mol. Dia jadi negative 10 kJ per mol ataupun negative heat of melting. So, you have to be very careful. Are you doing solid to liquid, heat of melting, liquid to solid, negative heat of melting? Sebab kamu dah terbalik kan? Okay. So, same concept, liquid kepada vapor. Liquid to vapor is vaporization. The enthalpy we call
enthalpy of vaporization ataupun haba penguapan. Berapa haba, how much heat you need to supply or release for the liquid to become vapor. We call it heat of vaporization, HV, delta HV. So kalau terbalik, vapor to liquid is condensation, heat of condensation. So vapor to liquid, heat of condensation or enthalpy of condensation is negative heat of vaporization. Okay, so contohnya dalam kes ni, katakan kita tengok acetic acid. Okay, so this acetic acid, kamu nampak, heat of melting dia 12.09. Okay, delta HM, meaning acetic acid from solid to liquid, heat of melting dia, enthalpy dia sama dengan heat of melting 12.09. On the other hand, acetone liquid to acetone solid, the enthalpy will be negative 12.09 sebab liquid to solid dia negatifkan sahaja heat of melting itu. So same concept, acetic acid from liquid to vapor. So from liquid to vapor, the heat of vaporization is 24.39. On the other hand, from acetic vapor to acetic liquid condensation, the enthalpy will be negative 24.39. Kamu just negatifkan nilai itu kalau dia punya the process is the opposite of it. Okay, so that's to explain to you how kita nak kira enthalpy for the change of phase. But don't forget, in order for you to change the phase, you have to first bring to either melting point or boiling point. You cannot simply change the phase without bringing them first to the melting point or the boiling point. Okay. So next, okay, so this is example. Contohnya acetone solid kepada acetone liquid 5.69. Acetone liquid kepada acetone solid negative 5.69. Acetone liquid to acetone vapor 30.2 heat vaporization. However, acetone vapor to acetone liquid negative 30.2. Terbalikkan sahaja heat of vaporization. Okay, done. Okay, now Uli, I will teach you how to do the calculation. So saya ada about 40 minutes, so I have to rush a little bit. Tapi dia tak susah pun sebenarnya. Okay. Tetapi same concept like mass balance calculation, the same concept, you must calculate differently depending on whether your equipment is reactive or non-reactive. For example, if you're talking about reactor, furnace, combustor, oxidizer, this is reactive process. If you're talking about distillation column, pump, heat exchanger, separator, compressor, this is non-reactive process. The calculations are completely different, similar to mass balance. Pengiraan dia jauh berlainan in comparison bila kamu nak buat reactive dengan non-reactive. So make sure you check first. Are you doing reactive or non-reactive process? Okay, let me first go non-reactive. Okay, so ni adalah dia punya explanation. Saya terus explain menggunakan contoh. Okay, so first of all, saya guna contoh, saya terus tunjukkan penyiraman kamu. Okay, for example now, I'm calculating for this condenser. So, condenser, okay, yang tadi kalau siapa yang masuk lambat, make sure ada block diagram, ada table, penyiraan di bawah. Okay, so first, so block diagram dia, label stream number tu kena ikut stream number PFD kamu, konsistenkan. Okay, next. Tulis, kalau dah ada mass balance punya value, tulis betul-betul. For example, dalam kes ni saya tulis, okay, dia ada acetone, vapor, dia ada nitrogen gas. So, satu tulis dia punya molar flow rate, 66.9 mol per second, acetone vapor. 33.1 mol per second nitrogen gas. So, kedua-dua fasa saya tulis. And then temperature dia, 65 Celsius, 1 atm. So, for example, dia ada two product. Top product, bottom product. Okay, top product dia, acetone, vapor, 3.4 mol per second, 33.1 mol per second nitrogen gas, 20 Celsius, 5 atm. Bottom product dia is just acetone liquid, 63.54,
20 Celsius 5 atm. So this all you have to first molar flow rate tak tahu tak apa lagi, tetapi temperature, pressure, phase dah kena tahu. Itu adalah kerja energy balance. Mass balance just provide molar flow rate sahaja. Okay, then reference condition. Okay, reference condition ini untuk non-reactive. We're talking about non-reactive. Normally, untuk kita menjimatkan masa pengiraan, we will choose any of the inlet or outlet condition as the reference condition. So, kamu kena faham, pengiraan dia adalah daripada reference condition kepada inlet, reference condition kepada top product, reference condition kepada bottom product. Kalau saya samakan salah satu reference condition saya dengan salah satu outlet atau inlet condition, maka condition yang inlet atau outlet tu saya dah tak payah kira. Contoh dalam kes ni, I choose my reference condition as similar to my inlet condition. Means inlet condition tu saya jadikan reference condition. Maka tak adalah perubahan entalpi untuk reference kepada inlet. So saya dah jimat satu pengiraan. Saya dah tak payah kira untuk inlet je. Sebab inlet condition saya tu sama dengan reference condition. So most of the time, untuk energy balance kita buat macam tu. Kita pilih yang inlet condition sebagai reference condition kita. Supaya inlet punya saya tak payah kira. Just that saya kena kira untuk reference kepada top product, reference kepada bottom product. Inlet dah tak payah kira. So let's say, if you want to do this, maka condition dia, again, every compound kamu kena state clearly apakah reference condition dia. For example, in this case, saya pilih inlet condition, right? So, acetone, vapor, 65 Celsius, 1 atm as reference condition dia. Okay, so kamu nampak untuk nitrogen gas pun sama. Saya pilih gas, 65 Celsius, 1 atm. Setiap satu compound reference condition kena lengkap. Okay, katakan kamu dah pilih. Okay, now you do the table, right? So, table dia kamu kena tengok. Setiap compound tu kalau dia wujud in 2 different phase or 3 different phase, setiap satu ada row dia sendiri. For example, in this case, acetone exists as vapor, acetone also exists as liquid. So, ada acetone vapor, acetone liquid. So, kamu nampak kan? Acetone vapor, tengok inlet dia 66.9 mole per second. Entalpi dia kosong sebab kita dah pilih inlet condition sebagai reference condition, so kosong. Okay, next one, acetone liquid. Saya tengok outlet pula. Outlet, acetone vapor kat atas kan 3.4, so 3.4. So kamu nampak reference condition dah tak sama dengan outlet kan, sebab dia akan menjadi untuk mengira H1 adalah daripada acetone vapor 65 1 atm kepada acetone vapor 20 Celsius 5 atm. So ini adalah kamu punya H1 punya calculation. Kita kena kira. For acetone liquid, kenapa acetone liquid tak ada kat inlet? Dash. Sebab kat inlet memang tak ada acetone liquid. Hanya ada acetone vapor. So di dash. Tetapi kat outlet, kamu nampak acetone liquid adalah your bottom product. So enthalpy is from acetone vapor 65 Celsius 1 atm to acetone liquid 20 Celsius 5 atm. So this is your H2. So nampak nombor 63.554 by right nombor dia di sini. So then nitrogen gas. So nitrogen gas, inlet, outlet. So inlet nitrogen gas 33.1 mole per second. Dia punya enthalpy zero sebab nitrogen reference sama dengan nitrogen inlet punya condition. So zero sudah. So when you get zero here, so total enthalpy in mestilah kosong. Kamu dah tak payah kira. So kenapa total enthalpy itu kosong? In sebab kita pilih reference condition sama dengan inlet condition. On the other hand, for nitrogen gas, kamu nampak nitrogen gas hanya keluar as a top product di atas, which is 33.1. So 33.1 kena kira enthalpy H3, which is from nitrogen gas 65 Celsius 1 atm kepada nitrogen gas 20 Celsius 1 atm H3. So in this case, kamu ada H1, H2, H3 yang kamu kena kira untuk fill up in the table. So let us calculate H1. So H1 we establish it is from vapor 65 Celsius 1 atm to vapor 20 Celsius 5 atm. Kamu boleh nampak
ada dua yang berubah kan, perubahan suhu, perubahan tekanan untuk H1 itu. So kamu tak boleh kira directly, kamu kena pecah kepada dua path. Path pertama, saya turunkan dulu suhu from 65 Celsius to 20 Celsius, the first path. So HA1 turunkan suhu. Path yang kedua, daripada 1 atm naik kepada 5 atm. So kamu nampak path yang original, perubahan suhu, perubahan tekanan. Kena buat dua path, hypothetical process path, di mana path pertama address penurunan suhu, path kedua address kenaikan tekanan. So the first path, HA1 is the change of temperature kan? Kalau change of temperature, gunalah table B2. Kamu kira HA1. So HA1 ni confirm mesti nilai negatif. Why? Because decrease of temperature. So if let's say you calculate HA1 you get positive, confirm salah. You have to check back your calculation. Mesti salah sebab penurunan suhu, enthalpy must be negative. So HA1 you get negative 3.6114. Tengok table B2, kira. Next, HB1, perubahan tekanan, right? But this change of pressure is less than 5 atm. So kita assume HB1 ni enthalpy dia adalah kosong sebab perubahan tekanan, enthalpy dia tak signifikan, kosong. Therefore, H1 sama dengan HA1 tambah HB1. So you get negative 3.6114. So kamu boleh isi sekarang H1 sebagai negatif 3.6114. So kamu kena ingat, saya ganti dengan simbol dulu, tapi lepas kamu dah kira, kamu kena ganti dengan nombor. Yang saya masukkan, kamu tak payah tunjuk semua pengiraan. Contohnya macam HA1 ni, kalau saya jadi kamu tunjuk line pertama pun boleh, ataupun kamu macam tulis HA1 equals to integrating 65 to 20 CP aceton gas dt. Terus final answer pun dah tak apa. Kamu tak payah tunjuk pengiraan yang panjang ini. Sebab saya tahu kamu akan kira. Saya tak expect kamu untuk kira manually dan tulis panjang-panjang ni. Sebab saya rasa kesian lah if you have to write down the whole thing. Okay, so just show one example. The rest you can shorten up. Terus tunjuk jawapan akhir. Tapi kena betul lah jawapan akhir dia. Okay, next one. Dah tak senang. Next one, we want to change aceton from vapor 65 Celsius 1 atm. Kamu kena ingat, again saya kena repeat. Permulaan dia mesti reference condition. Okay, so jadi 65 Celsius vapor 1 atm kepada liquid 20 Celsius 5 atm. So this is a challenge sebab you change phase, you change temperature, you change pressure. Okay, whenever case di mana ada perubahan fasa, kamu kena buat itu dahulu. You have to change the phase first, baru you address temperature, you address pressure. However, to change the phase, kamu tak boleh sebarangan tak boleh sebarangan tukar fasa. They only can change phase at the melting or boiling temperature. For example, in this case, vapor to liquid is condensation kan, condensation. So maknanya kita ada vapor aceton ni, kita kena sejukkan sampai suhu kondensasi baru dia bertukar liquid. So you have to check at the boiling point. So kamu jangan confuse. Even vapor ke liquid, liquid ke vapor, dia masih berlaku pada suhu yang sama, which is at boiling point. Maksudnya, kalau saya ada vapor, saya nak sejukkan dia, saya kena bawa kepada suhu didih dia juga. Sama, liquid ke vapor pun sama. Suhu dia just perubahan daripada liquid ke vapor, vapor to liquid. So for this case, you have to check property table apakah boiling point ataupun condensation point pun suhu yang sama, which is 56. So first you have to bring from vapor aceton 65 1 atm, I bring down to first 56 Celsius, which is my boiling temperature or my condensation temperature. Dah, so HA2 ni adalah untuk mengira enthalpy perubahan suhu from initial 65 to my condensation or my boiling temperature. Once I reach my condensation, so HA2 ni saya dah tahu cepat. HA2 ni kamu kena kira lah, kamu guna table B2, kira dulu bila kita bawa aceton from 65 to melting, to boiling or condensation temperature, kira dulu HA2, which is negative 0.7529. Now,
bila dah sampai kepada condensation temperature atau boiling temperature, baru dia boleh bertukar fasa. So HB2 is for the change of phase. Dalam kes ni, vapor to liquid is condensation, which is negative heat of vaporization. Condensation kan opposite of vaporization. So the HB2 will be negative heat of vaporization. So negative 30.2. Terbalikkan nilai tu jadi negatif sebab it's condensation. Now, kita dah capai, kita dah dapat liquid. So now you realize, I already get what I want, the final one is liquid. Tetapi it's still at 56 Celsius, 1 atm. My final one is 20 Celsius, 5 atm. So the next step, turunkan lagi suhu kepada 20 Celsius. So one more, HC2. HC2 is to calculate when I further decrease my temperature from 56 to 20. So I calculate HC2 because of change of temperature, guna table B2 again. The last one is for change of pressure. I have to increase my pressure to 5 atm, my final pressure that I want. So HD2, because the change of pressure is less than 5 atm, HD2 is 0. So nak kira H2, you have to plus HA2 plus HB2 plus HC2 plus HD2, you get your H2, which is negative 35.6353. Okay, sebab tu saya tengok sini. Saya dah tahu, sebelum kamu kira pun saya tahu H2 mesti negatif. Sebab senang cerita, kalau perubahan, dia ada perubahan daripada vapor to liquid, satu lagi dia perubahan suhu, dia penurunan suhu dan vapor kepada liquid, the enthalpy surely a negative value. So kalau you dapat positif, you better check back. Certain condition, especially penurunan suhu, dia mesti negatif. Kalau kamu dapat positif, kamu check, mungkin kamu terbalikkan suhu. You switch the temperature accidentally. Okay, so done. Okay, so then next, H3. So H3 from, kan kita ada 3 enthalpy kita nak kira kan, H3 from gas, nitrogen gas, 65 Celsius 1 atm kepada nitrogen gas 20 Celsius 5 atm. So in this case, tak ada perubahan fasa, only change of temperature, change of phase. So you just change the temperature, HA3, I bring down to 20 Celsius, HB3, I increase the pressure from 1 atm to 5 atm. So again, you check change of temperature, you can check table B2, calculate. HB3, change of pressure, negligible. You can calculate your H3. So dah kira semua, ingat, kena ganti dengan nilai. Kamu tak boleh just ganti simbol. So you see, I calculate H1, I calculated H2, I calculated H3. Then you calculate your total enthalpy in, total enthalpy out. Total enthalpy in 0 sebab reference condition saya adalah inlet condition. So total enthalpy out, how to calculate? 3.4 multiply negative 3.6114 plus 63.5 multiply negative 35, so on and so forth. You get your total enthalpy out as negative 2318.47. So don't forget unit dia. Molar flow rate saya mole per second. My enthalpy is kilojoule per mole. So bila saya darab, dapatlah nilai dalam bentuk kilojoule per second. So Q, jangan forget, most of students kadang dilupa, dia dah buat table, dia lupa nak kira Q. Q is total enthalpy out minus sahaja total enthalpy in. So you will get, in this case, negative 23.18.47. Condenser mesti nilai negatif. Condenser will always release heat. Okay, sebab dia condense kan? Kalau kamu buat heater, positif lah sebab heater kamu kena supply heat untuk heating tu berlaku. Okay, so done on non-reactive. So this is using Excel. Okay, so that's why saya kata simulation dengan manual, you can actually do this together. Okay, so manual, I will share this Excel in as an example in your VLE. You may check, dia tak susah, just that you have to key in all the information dalam kamu punya Excel dahulu. Dan untuk penyiraan, tadi saya tunjuk penyiraan ni semua kan, penyiraan ni kamu kena tahu macam mana nak key in formula dalam Excel. Once you key into the formula, you just change the value of your ABCD, kamu dah automatic kira. So it's not difficult. Energy balance Excel is much easier, tetapi tedious penyiraan dia sebab
You have to input all the property into your Excel first. You have to make sure you key in the formula correctly. Then only you will get the calculation. For example, you see I input my table B2 information, table B1 information. Okay, I still have my inlet outlet enthalpy table. Konsep yang sama. Excel pun mesti ada inlet outlet enthalpy table. Excel pun ada reference condition. So you see I put acetone, phase, temperature, pressure, nitrogen gas, temperature, pressure, inlet outlet enthalpy table. So tambahan sikit dia akan ada temperature dengan pressure untuk inlet outlet enthalpy table Excel. Kena ada temperature dengan pressure. Kalau tak, kamu tak boleh calculate. Alright, then the molar flow rate. And then you will do the calculation yang H out ni adalah calculation kamu di mana you have to key in the formula. Okay, saya tak tunjuk dalam slide saya. I give you the example of the Excel for you to understand how to type the formula in Excel. And then once you have done the calculation, you have to compare the manual and simulation one, meaning the one using Excel. Okay. By right, if you do the calculation correctly, akan berubah sedikit due to the significant figures, tapi perubahan dia cannot be that much. Okay, so then make sure you calculate the percentage difference between manual and simulation. Okay, so next one, last one is to show for reactive process. For reactor, oxidizer, combustor, we will use different method daripada non-reactive process. So this one student kena faham non-reactive dengan reactive method dia completely different. Sama dengan mass balance. Okay. If you learn, kita ada sebenarnya a few method to do energy balance for reactive process. Tetapi the one I will teach you is using, dia sama ada guna heat of mixing method atau heat of formation method. Saya akan ajar heat of formation method sebab bagi saya heat of mixing method ni dia kalau kamu ada heat of mixing of your reaction, you may use heat of mixing method. Tapi most of the time heat of mixing ni tak senang nak cari, sebab tu saya prefer guna heat of formation method. Tetapi heat of formation method ni kamu kena betul-betul faham macam nak buat pengiraan dia. Okay, now let's say in this case I have a furnace. Okay, the reaction is between C3 propane with oxygen gas to get carbon dioxide and water combustion. So same concept, diagram mesti ada mass balance, the molar flow rate, the phase and the temperature and the pressure for each of the stream. Okay, katakan dalam kes ni ada 2 stream masuk, 1 stream keluar, all stream tu kena ada semua information ni. Okay, next. Still sama, ada inlet outlet enthalpy table and ada reference condition. Okay, reference condition ni dah berlainan sama sekali, completely different from non-reactive process. Tadi saja non-reactive process, you can choose your inlet condition as your reference condition. Ataupun kamu nak pilih condition outlet pun boleh. Tetapi for reactive process, because we are using heat of formation method, kita dah tak boleh sebarangan pilih the reaction condition. The reaction condition sekarang adalah berdasarkan heat of formation punya condition. Okay, what do I mean by that? Okay, so kalau saya skip, saya bawa ke depan. Okay, mana ni? Okay. Okay, for example, dalam kes ini, ataupun sekejap saya pergi sini dulu. Okay, dalam kes ini, reference condition dia adalah condition di mana kita we have to first form the compound at the formation condition. Contohnya, katakan kalau kamu guna table B2, okay, saya akan guna heat of formation daripada table B2. Kalau saya guna heat of formation daripada table B2, dia punya reference condition dia dah automatic 25 Celsius 1 atm. Maksudnya reference condition kamu kena guna kalau kamu guna table B2 ni. Ni table B1. Table B1 kalau saya nak guna heat formation table B1, syarat dia reference condition ni dah set 25 Celsius 1 atm.
So katakan if you use from other reference book or other internet reference, dia punya reference condition untuk heat of formation ni mungkin berlainan. Let's say if you use from this internet, the heat formation adalah pada 30 Celsius 1 atm. Maka that one will be your reference condition. Kamu kena ikut reference condition di mana you take that heat of formation. If you use table B1, confirm 25 Celsius 1 atm. What about the phase? Kita cakap pasal phase kan? Phase tu bergantung pula. Heat of formation, adakah you will use liquid or gas? If you use the heat formation for liquid, liquid lah reference condition dia. Kalau kamu guna gas, gas lah condition dia. So macam mana kamu nak tahu, nak pilih macam mana? Okay. Dalam case propane ni, kita tengah cakap pasal propane, right? The propane in my question is gas. Hence, saya pilihlah heat formation dan reference condition yang gas. So make sure kalau kamu dah letak gas, so kamu kena guna heat formation yang gas. Kamu tak boleh letak reference condition gas, tiba-tiba guna heat formation liquid. Tak boleh, dah salah. Okay, so that's how you choose the reference condition. Okay, so then kamu terfikir reference condition dia pelik sedikit. Okay, condition tu saya dah set kan, 25 Celsius, 1 atm. Phase dia bergantung kepada heat of formation. Tetapi bila kita tulis dia punya reference condition, dia adalah reference condition sebelum bahan itu terbentuk. Maksudnya, okay, contohnya macam propane. Propane adalah C3H8. Okay, so propane in nature at 25 Celsius 1 atm, it is formed from atom carbon dan atom hidrogen. Terbentuk daripada karbon dan hidrogen. So pada 25 Celsius 1 atm, carbon exists as atom carbon. Hydrogen exists in the form of hydrogen gas. So heat formation tu sebenarnya terbentuk daripada atom carbon pada bentuk solid dan hydrogen dalam bentuk gas. Means to form C3H8 is basically carbon reacts with hydrogen gas, you get C3H8. So that carbon and hydrogen gas is your reference condition. Sebab sebenarnya ataupun dalam I know my explanation is a bit confusing sebab energy balance ni susah sebenarnya. Tapi arti kata lain, sebab kita nak gunakan heat of formation method, kita kena bentuk dulu bahan itu, baru kita tukar bahan itu kepada suhu yang kita nak ataupun pada condition yang kita nak. So permulaan dia sentiasa sentiasa elemen yang membentuk bahan itu. Contohnya macam C3H8, elemen dia carbon hydrogen gas. Sebab tu saya letak carbon hydrogen gas. Okay, then oxygen gas terbentuk daripada oxygen gas lah. Nitrogen gas terbentuk daripada nitrogen gas. Regardless, yang part tu dia masih pada 25 Celsius 1 atm. Ataupun arti kata lain, bila kita nak mengira heat of formation method tu, kita kena bentuk dulu bahan itu, lepas tu bentuk bahan itu pada 25 Celsius 1 atm, then bring to the condition that you want to calculate. For example, okay, let me explain the table. Okay, the table, okay, again, kalau compound tu wujud dalam phase yang berlainan, dia ada row dia yang tersendiri. So happen in this case, semua dalam bentuk satu phase saja wujud. Okay, propane gas, oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide, and ada water. Okay, so then you have the molar flow rate masih sama. Okay, enthalpy ni. Okay, so saya akan terang macam mana kita nak mengira enthalpy H1. Okay, nak mengira enthalpy H1 is basically kamu kena kira daripada mana kamu kena membentuk dahulu propane gas 25 Celsius 1 atm kepada condition yang inlet yang kita nak kira ni, which is 25 Celsius 1 atm for H1. Untuk H2 is to calculate for oxygen gas. Kita kena membentuk dulu oxygen gas 25 Celsius 1 atm gas, bawa kepada inlet condition, which is oxygen gas 300 Celsius 1 atm. So this is H2. H3 adalah oxygen, kita kena membentuk dulu oxygen gas 25 Celsius 1 atm and bring to your outlet condition, which is oxygen gas 1000 Celsius 1 atm. So the same for nitrogen, carbon dioxide,
water. Means reference condition tu adalah condition awal tu kena bentuk dulu bahan itu then bawa kepada inlet condition atau bawa bahan itu kepada outlet condition. Sebab tu reference condition dia mesti daripada terbentuk dulu 25 Celsius 1 atm. Fasa dia bergantung. Kalau kamu nak guna fasa gas, then gas. Okay, means heat formation tu mesti heat of formation of gas. Okay, so let me explain in calculation. Okay, let's say sekarang kita nak kira H1. H1 adalah daripada propane gas 25 Celsius 1 atm kepada inlet condition dia masih 25 Celsius 1 atm. So pengiraan H1 ini melibatkan first dia kena membentuk dulu propane. So untuk membentuk propane ini HA1 ni adalah heat of formation. So dia punya jalan kerja dia kan, satu path yang pertama tu mesti kena membentuk dulu bahan itu. Baru kita kira perubahan yang lain. So the first heat of formation, so heat of formation of propane is negative 103.8. So HA1 negative 103.8. HB1 is still gas 25 Celsius 1 atm kepada so happen our inlet condition untuk propane yang inlet ni adalah 25 Celsius 1 atm. So tak ada sebarang perubahan, right? So HB1 tu kosong. Maka H1 equals to HA1 plus HB1. Okay. Next example, maybe you can see clearly untuk oxygen gas. So oxygen gas, first dia kena membentuk dulu oxygen gas. So first condition is to form oxygen gas 25 Celsius 1 atm, then bawa kepada inlet condition oxygen gas which is 300 Celsius 1 atm. So the first one HA2 will be the heat of formation of oxygen gas. So heat of formation of oxygen gas from the table is 0. So kenapa kosong? Sebab pada 25 Celsius 1 atm, oksigen gas memang terbentuk secara semula jadi. Tiada haba diperlukan atau dibebaskan to form oxygen gas naturally at 25 Celsius. Because that's why heat formation dia, kalau kamu check buku, any reference book pun adalah 0. So HA2 is 0. Then when you already form oxygen gas 25 Celsius 1 atm, then sekarang you bring to your inlet condition, yang inlet tadi, which is 300 1 atm. So in my case, I guna table B8. Table B8 lagi straightforward. Kamu nak guna table B2 pun boleh. Kamu nak buat pengamiran yang panjang-panjang tu pun boleh. It's still the same. But instead, I use table B8 because table B8 straight away at 300, enthalpy dia 8.47. So terus 8.47 for B2, HB2. So H2 equals to HA2 plus HB2. So table B8 is straightforward. You can straight away take the value, but dia adalah untuk limited compound. Okay, so the same for the rest. So I will do the rest for H3, H4, H5, H6. Okay, you can see the notes sebab we are running out of time, but you can see the note minus are complete to show you all the calculation. Eventually, yang penting adalah yang saya nak kamu betul-betul faham adalah heat of formation method ni basically reference condition dia ikut heat of formation punya condition. Dan masa pengiraan, path pertama tu mesti path heat of formation dulu. Dia kena membentuk dulu bahan itu, then you bring to the inlet condition or the outlet condition. Then when you calculated everything, still same concept, you kira your total enthalpy in, total enthalpy out, then you calculate your Q. So in this case of my reactor, it actually releases heat. Okay, which is a bit weird lah. Saya rasa pengiraan ni salah sebab furnace kan, furnace mestilah membekalkan haba kan. So maybe there's something wrong with this calculation. I have to check. Maybe something wrong. Saya tengok ni pun baru saya fikir, kenapa Q negatif? Q tak boleh negatif sebab furnace dia mesti kita bekalkan haba. Okay, I will check back the calculation. Must be somewhere I have to switch the sign. Okay, so same for the Excel calculation. You can see konsep pengiraan heat of formation method tu sama bila kamu guna Excel. Satu saya terangkan, manual atau simulation atau kamu guna mana-mana software pun, basis pengiraan dia, asas fundamental calculation is still the same. So when you do Excel also,
you will still use heat of formation method. The only difference is to key in all the information and you will type the formula to do the calculation. And don't forget, please do the comparison of calculation, manual and simulation. Okay, so this Excel table I will put in our VLE. In fact, our table for mass balance Excel pun saya dah letak dalam VLE. Please refer to the table if you want to understand how the formula is calculated. But the way of calculation both pun is using heat of formation method. Okay, so don't forget again, both pun kamu kena kira Q value. Okay. So that's all for energy balance lecture. I know it's a bit confusing, tapi kamu dah pernah belajar sebenarnya, and to be able to understand masa saya ajar is very challenging. So you just look back at my notes, then kamu akan most likely kamu akan faham lah sebab kamu pun dah pernah belajar. So as I remind everybody, please don't wait for your mass balance student untuk habis baru kamu nak start. Tak boleh. You can already start doing the enthalpy calculation. Dan bila dia ada nilai mass balance tu, kamu just masuk je molar flow rate, kamu dah boleh calculate total in, total out and the enthalpy. Tetapi of course, tell your mass balance friends, janganlah tunggu last minute sangat sebab kesian. Sebab mass balance pun dia kena, energy balance pun dia kena kira banyak juga yang affected kalau dia tak settle mass balance. Okay, so that's all for my lecture. As I told you just now, this will be my last lecture. Ada habis mass energy balance. So next week we got no consultation. Week 11 I will start consultation and I hope that you already started your calculation sebab tu dah minggu 11. Your presentation is minggu 13 sepatutnya dan minggu 14 submit report. So kalau minggu 11 tak start lagi calculation, you are in a big trouble lah sebab minggu 13 dan 14 kamu dah presentation. So that's all for me. If you have question in between the weeks that we don't see, you can always text me. I can always help you out. So that's all for today, and I will take the opportunity to wish all of you Selamat Hari Raya. Although it's slightly early, lama lagi, tapi I wish you all first Selamat Hari Raya. Hope you have a good time with your family. And since this is my last lecture, although I will see you in consultation, if you have any problem, just inform me. Okay, so thank you. That's all for today. All right, bye bye.